What's up, madlang people? It's my first appearance sa Chai TV. Ang i-vlog na to kay Osmo. So, here we go. Bago pa kayo na siya, guys. So, atong tanggalon. Medyo mahirap to kasi naka-sealed siya eh. So, natanggalin dito. So, may tape to dito eh. Yan. Yun oh. Tanggalin mo to. Para pag ibenta mo ulit, pwede mo pang ibenta. Remove the sealed plastic. Wow! Come on! Ooh! Hula! Hulala! Ang kilid niya, is the box from top to bottom. 360 na to ang box. Mas mo niyang serial number yata to. Okay, let's open it. Remove natin to. Ito yung laman ng pinat. One. Then Osmo Pocket. 2. Isa pa. 3. And lastly, sponge. Silicone gel. So, balik. Ayos yung sword. So, ang sword ani, open na to. Makita. Cable wires. Sa Osmo. Then, plus sling. Ito yung isa sa mga equipment niya, isa sa mga device niya para sa USB plug. Isa. So, you have to adapter. Gaya nakasulti eh. Pwede siya pag iOS, pwede pod pang Android. See? Siya na first time sa vlog ni Chai Tierras. So let's open it. Let's open it. Sealed shell plastic na ito lang. Tada! Wow. Very sturdy. Problema sa pag-open. Dala. Open guys. Ay, sus kabag. Oy. Kahamis. Mojog aping ako. Mamis kayo. Ano siya? So let's download the app. You can use the QR code. Mana nih, na-download na ako. So, let's get it on. Wow, bilis. Parang LBC.
Ayan. Downloading. So guys, follow na nato ang nasa sa guide sa Osmo Pocket. So nadre tanan para tanan in a box, introduction, yung camera, yung tilt. So nadre tanan so after na to ma-download atong i-try og fix ang iyang mga adapter. So later guys, mag-activate ta sa atong DJI. Okay, so guys, na-download na to ang DJI. Ayan. So let's open and i-agree. Allow using app. Okay, send lang nato ang mga notification. Use Bluetooth no Bluetooth. Microphone. I'd like to access tangan, i-access lang ninyo. So once na open na, so let's remove the yung support sa gimbal sa foam type para di siya mag-move. So include and remove the plastic cover. Wow, susi. Okay, so another one, remove this one. Remove na lang nato ay para nagamit ito yung touch panel. See? And lastly, you can put it, you can activate the Osmo Pocket. Isa, so i-one by one ang kuan yan, mga gamit. Camera, naman diri, camera. Klaro, obvious na obvious. Yan, I say tilt motor, kani, tilt motor. Yan. Tapos, yung roll motor. Same gapon, kani roll motor. Ito yung isa diri. It will rotate. 380 degrees. 360 naman good. Sige. And then, nasa say pan motor. So, tanan diri ay LED. Tapos, naa siya universal port. So, let's open the universal port. Ano siya? See? So, pwede nimo ma-connect ang imong doka adapter. Just choose one if you want to use your Android or iOS phone. Ano siya for iOS? Kung ginamit iPhone man. So, let's do this. So, pagbutang mo medyo kuot din siya kay virgin pa. Ay, nako. So, ganyan. Push mo lang best. Yan. Okay ba ka to? So, okay. Tapos nasa siya kuan USB port. Yes. Kita. Pwede ka mag-charge diha. So overall, nice siya. Continue. We have our mic here. Very tiny. Tiny pa. Very pa. So natay kuan mali ang power function button. Tara, yan siya. Okay. Then kani siya ang the left side kay ang shutter or pwede ka mag-record button dali. So ang micro SD card
pwede nimo recommended to use for micro SD card with UHS 1 speed grade 3. Muna siya yung recommended dyan sa atong Osmo. So I have this one. Tada! Hindi siya magamit kay ang grade ani is 3 man. So you can see from here. Pwede ni siya sa GoPro pod. So same lang na sila. So let's open this. Okay, let's activate the Osmo Pocket. So atong i-plug. Pack. Tumpak. Tapos press and hold the power button or function button to power on or off. Mamaya itong on and off. So para ma-activate. So i-press na ito on. Oh my gosh. Wow. So you can select the language. Wait. Wala na insect. Ano naman to? Agree pa ta. Scoot na. Muna ni ron. Obtain Osmo device info. Kaya ito lang i-on. Next. Please log in. Please activate after login. Wow. So register sa ito. To register all your details nandari. Okay, 8 can count. Register. Verification code is error. Sorry. Mali. Okay. Next. Activating. So, nag-activate mo ta. So, wait for few seconds to register. Nag-register na siya after confirming. See? So, notice for beginners. Ayan. Activate. Success! See? So for beginners, click this one. So you need to use micro SD 3. So sakto gamit kay micro SD 3. So insert a micro SD card before shooting. It is recommended to use 256 GB. Ulang ta. Itra to Sige ra. So, slide, press and hold the power button and press once to switch between video and photo mode, or return to previous menu. Press twice to recenter. So, press 3 times to switch the camera between facing forward and backward. So, press and hold. Okay. So press once. So press once to take photo and okay. Monitor na yung mga devices. Ayan, devices yung features. So done. Pwede panorama, active track, time lapse. So okay na ta, done na. So pwede na mag-video. Tap here to select file and start editing.
wala pa man tayo files. Back to home lang sa. Ini siya ang iyang video. So, i-move na to. Okay. So, power storage and information device will be displayed here. Money siya na dere. So, next. Pwede nimo ang find out more about shooting gimbal and general settings here. So, just click here. The next one. Once done na, just click done. If you like to customize, you can click the one. Reset sa nato. Glamour effect off, anti-flicker, 50 Hz, video format MP4. So grid is off. So once done, just click done. Swipe to select the object you want to follow. Let's say you want to follow this one. You can select. So if you move the gimbal, it will automatic follow the object. Nice kayo. Come on! So okay guys, that's it for today.